Oye Sava Saura Eso Panchanamukaro Sava Pava Panashano Mangalana Cha Savisim Padama Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Namo Vitragai Namo Ahihantaram Namo Siddharam Namo Ayahiyaram Namo Atsayaram Namo Loye Sava Sauram Eso Panchanamukaro Sava Pavam Panashano Mangalana Cha Savisim Padama Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Namo Vitragai Namo Ahihantaram Namo Siddharam Namo Ayahiyaram Namo Atsayaram Namo Loye Sava Sauram Eso Panchanamukaro Sava Pava Panashano Mangalana Cha Savisim Padama Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Jai Satchidananda Jai Satchidananda Jai Satchidananda. No, thank you. Jai Satchidanand. Now, let's have Nelia. Nelia, let us have you do the Neva. Let's have you do the prayer to the pure soul. Prayer to the pure soul. Shuddhatma Pratya Prarthana. Então, a Ney vai fazer a oração da alma pura. Jai Satchidananda. Ó alma pura dentro de mim, tu que resides dentro de todos os seres vivos, assim como resides em mim. Minha verdadeira natureza é como a tua. Meu estado real é Vishuddhatma, alma pura. Ó Senhor, alma pura, com a mais profunda devoção e unidade, ofereço a minha saudação a ti. Eu confesso a ti todos os erros que cometi no meu estado de ignorância. Estou sincera e profundamente arrependida por esses erros e peço perdão por todos eles. Querido Senhor, por favor, perdoe-me
por favor, perdoe-me. Por favor, perdoe-me. E conceda-me a energia para nunca mais repetir tais erros. Querida alma pura, meu Senhor, por favor, abençoe-me com a tal graça que esse sentimento de separação de ti termine e eu atinja a união contigo. Que eu permaneça imerso a ti e em unidade contigo. Jai Satchidananda. Vishuddhatma Bhagwan, thank you. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. And we go to Eunice, my dear. Eunice, we need to unmute Eunice. Yes. Okay. Yes. Yeah, shall we have you do the 9 columns, my dear? Let's do 9 columns. Eunice vai ler os 9 columns. Hold on. Let's move. Okay. Nove profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer com que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que seja aceito por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não fazer, nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou a odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ter, nem levar alguém a ter, nem instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais, ou gestos, isso aí é um artigo, a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher, ou de outra orientação sexual. Conceda-me energia suprema para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo de alimento. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, não instigar, nem levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto,
Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento do caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. My dear, huh? Thank you. Just says Vishuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand. So this, you see this, I have written two sentences here. One is Então aqui está escrito duas frases. Uma é and there are two sentences. One is cause mistake of ignorance and effect mistake of prakriti. You see? então é a cause mistake of ignorance, o erro da causa da ignorância, e o outro, o efeito do erro do prakriti. You see? When it was caused, when mistake or a fault, when it was created, it was due to ignorance. And for us, when it is coming in effect, when it is in front of us, Então, a causa do erro é a ignorância, e o efeito é o que vem em frente a gente. Yeah, when it is in effect, it is of the prakriti. You see, it is of the prakriti. E o efeito é do prakriti. Prakriti, as you all know, prakriti is, as you all know, is otherwise called the non-self. You see, is it the non-self? E o prakriti, como todos vocês sabem, é o não ser. And Purush is the self, you see. The Purush is the self. I also am a Pura. I am pure soul. E o Purush é o ser. Eu sou a alma pura. And that which is in front of me, that which is in front of me is the Prakriti. E isso que está em frente a mim é o prakriti. You see, so in the cause, when the mistake was created, there was no light, there was no knowledge. I did not really know. E a causa, o erro que foi feito, foi na ignorância. Foi eu não saber que eu sou o ser. And when that mistake gives its result, opens it up in front of us, then it is now in front of me, not part of me, então, in front of me. Quando o efeito desses erros está em frente a mim, ele não é parte de mim, ele está em frente a mim. People of the world, whenever anything happens, they believe it is part of me, it is happening to me. Whereas for Mahatmas, when anything happens, it is just like this here, just like this. You see, this what I'm holding. Então, como isso aqui que eu estou segurando, né, o que aconteça, não é o que está em mim, mas está em frente a mim, como esse aparelho que ele está segurando. It's in front of me. You see, it is not part of me, it is in front of me. And if you believe that it is part of me, then again, you are in ignorance, you see. Ignorance, again. Então, olha só, o aparelho está em frente a mim, não é parte de mim. E se você começar a acreditar que é parte de você novamente, então a gente novamente está na ignorância. So now this magnificent 9 columns that our dear Eunice recited, you see, these are to appreciate. We are appreciating this as that all these faults are in front of us, faults of the ego, faults of, of speech. Então, o que é Eunice, sorry, Shuddha, o que é os 9 calãs que a Eunice acabou de ler, magnífico, os 9 calãs,
eles são exatamente para que a gente veja que está à nossa frente. Yeah, these are faults in front of me. They are not faults because they are in front of me, just like this that is in front of me. You see, então, são faltas que estão à minha frente, exatamente como esse instrumento que está à frente dele. And because they are in front of me, I can see them, and seeing them, I am separate from them. As soon as I see them, I am separate from them. See? E porque eu posso vê-los, então, assim que eu os vejo, eu sou separada das faltas. If I raise my voice just a little bit, if my normal volume is this, if this is my normal volume, and all of a sudden in speaking to you, I raise my voice, you see, I am aware of it, I can see it, you see. Então, se eu falo alto, né, o meu tom de voz é regular. E se eu falo alto, assim que eu falo alto, eu vejo que a Márcia ou o Shuddha, a pessoa está falando alto. Yeah. This you see, and the ability to see that, I will respond in a minute what Eunice has written. The ability to see that, you see, is... Essa habilidade de ver isso, de ver o que está acontecendo. The ability to see that is natural for us, and therefore we are separate. We can see. Então, é natural a gente ver. Natural for us, impossible for those who have not been separated from their prakriti, you see. Então é natural para a gente, mas é impossível para aqueles que não foram separados do prakriti. Yeah, and therefore, you see, this is so beautiful when we just say cause, these mistakes or these faults, you see, they are... when they were created, they were caused by ignorance, and when they are arising, they are in front of us, or they are happening to the prakriti, to the non-self complex, you see. Então, essas falhas, essas faltas que estão acontecendo, elas foram causadas na ignorância, e agora elas estão se desenrolando em frente a gente. A gente é capaz de vê-las em frente a gente, não é mais parte dela. Yeah, and so, yeah, this... Just remember this, and so now Eunice has asked. She just so that shall we continue with the subject of the hunger? Okay, we can continue with the hunger subject. It was, yeah, my dear. Então a Eunice está perguntando aqui se a gente vai continuar da última satsang sobre o assunto do faminto, né, que foi iniciado no último domingo. Yeah, subject of hunger. All of these things are just satsangs only. The reason I went back this Tuesday is because it's been more than a month since we were in the Siddha Stuti, but we can do the Siddha Stuti next time, you see. Ele falou que tem mais de mês que a gente não está lendo o Siddha Stuti, mas a gente pode ler o Siddha Stuti da próxima vez. And by the way, all of you are aware that we have now 2 Dadamanis of Siddha Stuti, one in December of 2017 that we were studying, and now the new February Dadamani is also on the Siddha Stuti. It's amazing, you see. It's the practical aspects of Siddha Stuti. So we will continue. It will take us, Então a gente agora tem 2 Siddha Stuti, né, de 2017 e outro agora de fevereiro. Então a gente vai continuar também no Siddha Stuti. Yeah. So we will continue. So now, let us ask our dear Eunice whether she would like to. She was in the last session, Marcia. Let's say, Eunice was in very, very beautifully translating our topic on the subject of the hunger of the ego. Let's ask her if she would like to
join us with the translation, or shall we continue? All right, Vishuddhatma Bhagwan. Ok. E aí a Eunice traduziu da última vez maravilhosamente sobre a fome do ego. E aí ele está perguntando se a gente deve continuar. Yeah? Vishuddhatma Bhagwan, what do you think, Eunice? You want to translate, or shall we let Marsha translate, or whatever? Whatever is good for you, anyway. Both, yeah. I can translate if you want. Yeah. Okay. All right. Let's just, it is very rare that we get Eunice to translate. So, Marcia, you and I, so we will let Eunice translate, because I want her to, I want her to be with me for a little bit on these translations, and I want her to, periodically say, Shuddha, slow it down, so that, I know that. Então, o Shuddha está pedindo para a Eunice poder traduzir, que ela traduziu maravilhosamente na última vez, e ele gostaria que ela continuasse traduzir esse assunto da fome do ego. Yeah. Shuddha. So before we give, all of us, we give tremendous inner energies to the Paramatma within Eunice for this best energies for the translation, to make her the non-doer. She is not translating. Dada inside her is sharing the words in Portuguese. Okay. All right. Yeah. Marcia, translate that one, and then we let. Esse pedaço ainda. I didn't know if I should translate this part. Yeah, right. Yeah, because it's for all of us. We put Eunice there, and then we say we are energizing. We give energies. We are all. Então todos nós, a gente está pedindo, entregar para a Eunice bastante energia para que ela não seja fazedora da tradução, mas para que Dada interceda e possa passar para ela todas as palavras. Yeah, all of us Mahatmas carry tremendous energy, you see, and when satsang, nós possamos entregar bastante energia. And when satsang begins, it is that energy, the pure energies, that really gives fantastic results, you see. Yeah. Quando a gente entrega bastante energia, traz resultados fantásticos. And so we are directing all that energy towards our dear Eunice to not only translate, but also, now that the Gnani is coming to Brazil and South America, to really kind of get her in a different, special mode, like her old ways of really get going. More like what? Sorry, like the old ways when she would fly like a bird, you see. fly in the birds of, wings of freedom, fly in the wings of freedom to help her people. Yeah. Então ele está falando para a gente, para o Dada, vai ser como nas formas anteriores, antigas, em que entrega bastante energia, porque Eunice que abriu a América do Sul, e que possam voar nas asas da liberdade, da liberação. So Vishuddhatma Bhagwan, thank you, Marsha, my dear, and thank you, Jason. And Carla, you continue typing, Carla, you continue typing things. Thank you, Carla. Carla is typing if whatever we write here. All right, good. Thank you. So, you see this. Okay. Jai Sachidananda Shuddha, Jai Sachidananda Mahatmas. Jai Sachidananda. Yeah. So we will just briefly summarize for the Mahatma who was not here in the last satsang, last Sunday. Então nós vamos fazer sumário, resumo bem da última satsang, do que ele falou sobre a fome no domingo passado. Yeah, we talk about the hunger of the ego, and hunger that is in front of us, you see. Então ele está falando, ele vai falar sobre a fome do ego e a fome que está visivelmente na nossa frente. Yeah, all of us are pure souls. We are pure knowers and seers of everything that is happening,
And nós, como alma pura, somos aqueles que somos os conhecedores e os sabedores dessas coisas que se apresentam à nossa frente. And in that seeing and in that knowing, we become aware of desires. You see, the other name for hunger is desire. You see. E vendo e conhecendo isso tudo, nós ficamos conscientes, vendo e conhecendo esses desejos. Yeah, hunger is desire, but we call it hunger is desire. A fome é desejo. And we have a special word for it called vasna. Vasna, you see. Nós temos uma palavra especial para isso, que significa wasla. Vasna, for N, for Nancy. Vasna, you see. Vasna, you see. It is actually a very subtle word. Vasna. Então, essa é uma palavra bem sutil. Vasna includes not only the hunger signals, but also the inclination, the inner inclination, the inner drive, very subtle inner thing that makes you go in that direction. You see, vasna. Então, vasna. Vasna is this. Ela é aquela que faz a comunicação da fome para gente. Inner inclination to go towards. Ela é a responsável pela inclinação interna. To go towards pleasure. You see, to go towards pleasure. The inner inclination. Internamente para você seguir ir através da fome, seguir a fome. Yes, when you're hungry, when the stomach is there is pain. You see, pain in the stomach. When you're hungry. Quando você está com fome, você começa a sentir dor no seu estômago. Yeah. If the food doesn't go in, it becomes painful after a while. And when you put some. Se alimenta, isso vai doer por algum tempo. And putting anything inside, the fire of the pain decreases, and therefore there is a feeling of pleasure, you see. Quando você coloca alimento no seu estômago, a dor se vai, e você sente uma espécie de prazer. Yeah, it is. So if you really think about it, it is the decrease in pain that feels pleasure. Yes, it's a decrease in pain is the pleasure. Yes. A dor no seu estômago que te leva a sentir o prazer. Yeah, you like to be in the sun. So if if you're sitting in the sun, then initially you feel good. You see, the skin is absorbing the sun, and you feel good about the sun. O sol, quando você senta e se expõe ao sol, você sente esse calor. Yeah, but then after a while, the skin starts burning and it becomes painful. So that which was initially feeling good, the same things now starts feeling painful. Pleasure becomes pain, you see. The same thing. More of the same becomes, changes from pleasure to pain. You see, the same. The sun is the same, but... Então, aquele prazer inicial de quando você se expôs ao sol, até quando você passa do limite de estar no sol, você vai do prazer à dor, da queimadura solar na pele. Yeah, and what you say, oh, the sun is very hot now. Well, it may be hot, but... Nossa, o sol está muito quente agora. But another person who has just come in, he'll say, no, the sun is just fine. You say, so... the sun is the same, but different people feel it differently. You see, different objects. E alguém do seu lado fala, não, mas o sol tá bom, tá legal o sol. Então, ele está falando o seguinte, esse calor, quando incide sobre a pele,
Duas pessoas, a sensação que uma sente é diferente, nem sempre é a mesma da outra. Então, são sensações diferentes. Uma está sentindo queimadura e a outra não sente isso ainda. So the inner interpretation of this pain and pleasure has something, the way the signals are processed internally, it has something to do with the interpretation of pleasure or pain. Externally, it is the same, you see. Outside, it is the same, but the way it is felt inside changes, and so pleasure becomes painful, you see. Pleasure turns into pain, you see. Outside, the sun is the same, but inside, what began as pleasure changes into pain, you see, inside. Yeah. Então, estando duas pessoas no mesmo sol, na mesma temperatura, uma vai ter sensação diferente da outra pessoa, porque vai variar de sensibilidade da pele de uma para outra. Apesar do sol ser o mesmo, as sensações são diferentes. You see, you like ice cream, so the ice cream is the same. You love the first, first cup of ice cream, then somebody makes you eat second and the third and the fourth one. By the time you eat the third and the fourth, the sensation changes, you see. Now that which was pleasant becomes painful, you see. Então, quando alguém gosta de sorvete e ela toma aquele primeiro copo de sorvete, ela fica feliz, a sensação é muito boa. Mas se chegar alguém e obrigar a tomar 3, 4, 5 copos de sorvete, essa sensação já vai ser de rejeição, não vai ser a mesma sensação prazerosa como foi quando ela tomou o primeiro copo de sorvete. Yeah. Oh, you like to be touched, you like to be held, you like to be hugged, you like to be caressed, you see? Então, você gosta de ser tocado, de ser abraçado, de ser acariciado. Yeah, but if somebody comes and just keeps on doing it, and does not let you go, it becomes painful. You say, oh, get away from me, leave me alone, leave me alone. Se alguém chega do seu lado e começa a te acariciar intensivamente, por muito tempo, e te pegar, te segurar, te acariciar, te beijar, vai chegar um momento que você fala, não, por favor, me deixa, chega, me deixa sozinha. No, you see, while this pleasure sensation and the pain sensations are happening, there is the inner one who is the pain, the body is receiving the pleasure and the pain signals, and then there is something in the middle who is interpreting those signals, who is receiving those signals, and then the one who interprets them, the one who receives them and gives an opinion about it, saying, oh, this is good or this is bad, that is the ego. You see, that is the opinion is of the ego and the intellect. You see, the opinion about that which is happening is the ego. You see, opinion giver is the ego. Okay, Shuddha, could you go slowly, please? Because slowly, okay, yeah. So the sensations are happening, and you are aware of those sensations. Initially, the ice cream was sweet, and you liked it, and then somewhere it changed. You see, so now. Então, ele está falando sobre as sensações. As sensações quando você saboreia, quando você recebe toques ou carinhos de alguém, dentro de uma medida. No começo, tem um determinado momento que isso chega ao máximo e você não pode suportar isso. Yes, e essas sensações são enviadas internamente. Yes. Dentro da... It's the knower never gives any opinions, and the body is only feeling and receiving the signals of the pleasure or the pain. You see, the body
is receiving only the signals of the pleasure or the pain. Shuddha. Go slowly, please. Most of them doesn't understand the English, please. Yes, okay, right. Look, they don't know what's going on. Okay, okay, all right. Okay, the knower, let's start slowly. The knower does not give opinions, okay? Aquele que conhece e vê, ele não dá opinião. Yes, the knower never gives opinions of good or bad. Ele nunca diz se está bom ou se está ruim. Ele não dá nenhuma opinião. Painful, you see that, and or good or bad, or pleasure or pain. You see, good or bad, or pleasure or pain. Ruim, ou se está prazeroso ou dolorido, doloroso. And the body simply receives those signals. The body simply receives. You see. Mas o corpo simplesmente recebe os sinais de bom, ruim, prazeroso, doloroso. Yeah, the body is, if the temperature in the room is too cold, the body knows it only. You see, if it's too hot. Se a temperatura no cômodo está muito fria, está muito baixa, o corpo começa a enviar sinais que está incomodado com esse frio. You see, so then there is the soul and the body. These are two separate things. You see, the soul knows and the body receives. You see, the soul knows and the body receives. You see. Então tem duas, tem aquele que vê, que é o corpo, não, tem aquele que vê, que é a alma pura, o ser, e tem aquele que recebe os sinais, que é o corpo. Yeah. Now, the body, if it is in under too much hot sun, will automatically, reflexly, if you will, automatically try to move into shade. You see, the body will move into shade from sun, you see. Então, por exemplo, se você está exposto no sol e o sol começa a ficar, passar da medida, está muito quente, o corpo começa a requisitar o movimento seu do sol para a sombra. Yeah, you see, and that is the limited need, or the esse é aquele que a gente fala, aquela necessidade limitada. That is the limited need of the body. The body. Então, essa é uma necessidade limitada do corpo. That is the limited desire or the limited hunger of the body. You see, the body. Então, esse é o desejo limitado ou uma fome limitada do corpo. But you see, this one, there is another in the middle, the intellect and the ego. You see, in the middle one, not the Amapura, will say, oh, we'll look at the skin and we'll say, no, it is still not, it's too white, it's still not got the nice tan yet, it doesn't have the color, oh, let me sit for another half an hour. You see, now that is the abnormality coming in. That is not the natural part of that is not the natural demand. Yeah. Então chega determinado, existe outro entre o corpo e entre a alma pura, que é o intelecto. E ele, de repente, ele olha e começa a sinalizar para o corpo, não, mas você não ficou bronzeado o suficiente, vamos ficar mais meia hora exposto ao sol. Yeah, or you might say, I like it. I like the sun is so good. I like it. Está buzinando, olha, eu gosto, esse sol está muito bom. Esse sol está muito bom, eu quero ficar aqui. I have, I don't get the sun too much. I want to be in the sun, and will, even if the body does not like it, the body's natural demands are over, and now the unlimited demands, the middle one, the unlimited demands, of the ego now set in. You see, they come in. You see, and it will make the body sit in the sun for another hour or so, and it will burn the skin. You see, it will start now burning the skin. You see, the unlimited will, by saying I like it. You see, by saying it. Que o intelecto começa a falar, não, mas eu gosto.
eu quero ter mais essa marca, eu quero ficar mais bronzeado. Então, essa já é a fome do ego, que é a fome ilimitada. Yeah, the unlimited, you see, the unlimited demand, you see, the demand of the ego comes in, you see, the voice of the ego comes in. A voz do ego que vem e começa a falar eu gosto, e aí a pessoa vai ficando e no final ela queima mais do que poderia e vai sentir dor. Yeah, so whether it is good for the body or not, the body will naturally inform you that this much is good and this much is not good, but the ego então, se o sol está quente ou não, de qualquer forma o corpo vai te sinalizar. Então chega um momento que ele fala assim, esse sol está bom, e daí a pouco ele começa, esse sol já está muito quente, está incomodando, está queimando, ele começa a enviar sinais de que o sol já está passando do limite para aquele corpo. No, so you see, this like and dislike part is Então aí está o quero e não quero. Is the entry of the kashais, you see, the rag and the dvesh, the attachment and the abhorrence coming in, you see now. Você está adentrando no mundo dos kashais, que é desejo e resistência. Quero e não quero. Yeah, so there is, now the natural desire has turned into unnatural desire. Nesse momento, o desejo que era natural, ele passa a ser desejo. Say again, please, Shuddha. The natural desire turns into unnatural desire. You see, now it is, yeah. O desejo que era natural, ele passa a ser desejo não natural. Yeah, you see this. There is a natural desire to stop the hunger for food, stop the hunger for sex, you see. Então, tem desejo natural que, num determinado momento, ele quer parar. O desejo para a fome, para o sexo. Então, chega um momento que é sinalizado que é momento de parar. You see? But the unnatural part comes in because of this opinions, you see, this opinion giver, the ego comes in and says, no, I want more, you see, I like it, I want more, you see. E aí, nesse momento, pode ser que venha o desejo não natural, que é aquele excesso que o ego exige do corpo. Eu quero mais a comida, eu quero mais sexo, eu quero mais, quero mais. Yeah, this you see, this so is man is the only animal that really now enters into this unnatural part, you see, as compared to the. O único animal que adentra no terreno do não natural. You see, if you give the animal a lot of food, you see, it will only eat that much that it needs, and then it will walk away, it will go away. Whereas man... Se você der uma quantidade grande de alimento para um animal, ele vai chegar e vai comer só o tanto que o satisfaz. Assim que ele se sente satisfeito, ele deixa a vasilha com alimento e vai embora. Yeah, but the man, the human being, if it likes it and he says this is very good, it will say, okay, I'll keep it for later. Tries to put it in the fridge and says, okay, and then he says, I will eat it later. And now, because he or she has put that food in the fridge, part of the chit is there. The chit is associated with... Mas se é ser humano, ele come uma coisa que ele gosta, que ele sente prazer, aí ele fala, não, mas eu quero mais, então eu vou levar para comer depois, ou para comer amanhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem. Quando ele põe aquilo no congelador, aquele alimento que ele guardou no congelador, parte o chit vai ficar ali. Yeah. Então, a atenção dele vai ficar ali, vai ficar dividida e vai sempre estar indo para aquele refrigerador
congelador onde está o alimento. And the chit will go there and will keep on remembering, oh, that pleasure-giving thing is in the fridge, you see, so I can have it again, I can have it again. O chit vai ficar indo lá e lembrando, olha, tem uma comida boa na geladeira, tem uma comida boa no congelador. You see, now you see the animals, when they require sex, but they only require sex during limited times of the year when they are in heat, when their biology is demanding it, and then the rest of the time of the year they don't even think about the sex at all. You see, whereas. Então, veja bem, os animais, eles praticam o ato sexual, a sexualidade, mas é de um determinado período, inclusive um determinado período do ano. Então, eles têm os relacionamentos e depois eles param por um tempo. Whereas human beings are the only animal which continues to want to have sex, or think about it, or desiring sex, all the time during the year, 24 hours a day, and 365 days a year, you see, yeah. O ser humano é o único que fica com a atenção fixada no sexo e fica repetindo o ato sexual durante, muitas vezes, até 5 dias da semana. And not only this, wherever they have had this, wherever they have had the pleasure of sex from a person, there is another additional component comes in, and this is this word mine, you see. So not only the mine enters into it, mine, you see, this is mine, you see. So you start having ownership over the person with whom you have had the sexual pleasure from. Mine, you see. Mm-hmm. E o ser humano, ele tem a identidade do possuidor, né, da posse. Então ele pratica o sexo e ele começa a ter uma postura de possuidor daquela outra pessoa. Começa a falar, ela é minha, ou ele é meu, e esse sexo é para eu usufruir, isso é meu. Yes, so just like that little piece of food that was kept in the fridge, you see, the same thing. It's the same approach is towards the wife, okay, I can have this there, I can have her whenever I want it, you see, this is mine, you see. E da mesma forma que ele tem atenção naquele alimento que ele estocou na geladeira ou no congelador, ele também tem esse sentimento de posse, ele tem essa atenção fixada na esposa dele. Então, ele fica, ela é minha. E isso dá para ele a sensação que ele pode ter sexo em qualquer momento que ele quiser e quando ele quiser. Now, this desire of the ego is beyond the natural desire of the body, you see. It is beyond the natural. It is much. O desejo do ego, ele está além daquele desejo natural do corpo. You see, the desire of the hunger or the hunger of the body is simply plus minus. You see, plus and minus. In other words, understand this now. The desire of this body complex is like plus and minus. You see. Let me. O desejo desse complexo chamado corpo, ele está numa escala variando entre o mais e o menos. You see, whereas the desire of the ego multiplies, you see, it only multiplies. It's not enough to, whatever you get, it should stop. You get it and it stops. You see, the body is hungry, you put a little food and,
stops. Whereas the desire of the ego, whatever pleasure you get, you want more, and that is the multiplication, you see. E o comportamento dos desejos do ego é diferente do desejo do corpo. Por exemplo, se você está com fome, você consome tanto, muitas vezes até pouco alimento, e você vai sentir uma certa satisfação. Com relação ao desejo do ego, ele está sempre querendo mais. Ele nunca se dá por satisfeito. Yeah, and the plus and the minus is like, if you see my hands, you will see. You see, it is the plus and the minus is the body that is hungry shrinks. You put some food in it, it swells up. You see, so it is the pudgal, in the filling in and the emptying, the filling in and the emptying. Puran galan, pudgal. You see, pudgal is simply Pudgal means the non-self complex that fills and empties. You see, the non-self complex that fills and empties. You see, that fills. Pudgal, que é o não ser, que é esse complexo não ser, do não ser, ele por exemplo, ele pede o alimento. Quando você põe, ele encolhe, ele para de fazer essa solicitação. Yeah, it says, in other words, when it is hungry, it will automatically send signals. The hunger signals are there, and when it is filled, it will stop giving you the signals, and there'll be satisfaction. It is filled, you see. Então, e o corpo, ele envia sinais. Quando está com fome, ele envia sinais dessa fome. E quando lhe é servido alimentos, ele sente prazer, sente a satisfação, e ele envia esse sinal de estar satisfeito. Yeah. Whereas this one, the demand of the ego, the hunger of the ego, ignores the signals that are coming from the pudgal, the puran, the galan. You see, it ignores it. It has no regard, no respect for what the signals from the body are coming. There is lie, you see, it does not. Então, o que acontece é que o ego, ele ignora os sinais de satisfação, de satisfação. Ele ignora e ele continua requisitando mais e mais, qualquer que seja o que está no momento, qualquer tipo de fome, porque é uma fome limitada. And you see, and this disregard is the beginning or the entry into kashais. You see, this, you're not respecting the signals of the body. You see, not respecting the signals of the body is the beginning of kashais, you see, is the beginning of kashais. Não respeitando os sinais do corpo, não respeitando os sinais que lhe é enviado, essa é a porta de entrada para os kashais. You see, it begins as I like it, I do not like it. You see, and there is this one in the middle that takes over. You see, the one in the middle that takes over the control. You see. Então, esse quero e não quero, gosto e não gosto, existe algo no meio que finaliza esse controle. Yeah, the one in the middle that takes over the control, you see, under the influence of attachment and abhorrence, you see, like and dislike. Yeah. Say again. The one in the middle that takes over the control, you see, under the one in the middle is the intellect. Yeah, the intellect and the ego, yes, the intellect and the ego. Yes, esse que está entre eles, no meio, que é o intelecto, ele ignora todos os sinais. Yeah, the one in the middle who takes over the
the control. You see, this one is under the influence of, this one is the one that is called the Bhavo. When we spent a lot of time, our Gnani, and we had a Parayan on this Bhavo, the middle one, the ego intellect complex, you see. Mm-hmm. You see? Então, entre o ego, the intellect, yeah, the word. Yeah, the intellect and the ego. You see, the one who says, I like it, I hate it. You see, I want more, I don't want more. This is the one called the Bhavo, you see, the Bhavo, or this is the one, you see. This is the one with the unlimited hunger, you see. Então, esse que está entre o complexo corpo e o ego. This is the one with the unlimited hunger, you see. Então, esse é o intelecto, e ele está sob o controle do ego, mas ele está... Let you explain again, Shuddha. It's a little bit complicated. Yeah, you see, it's the one who says, you see, the body does not say, I like this sun. And I want, muitas vezes não diz, eu estou gostando, eu gosto desse sol quente. When you're on the beach having a suntan or whatever, having a good time, the body does not say. Ficar bronzeado. Yeah, the body doesn't say, I like this sun. And the Amapura does not say, I like this sun, you see. Ok. Então, quando você está na praia, pegando um bronzeado, que começa a passar do tempo, que o sol está muito quente, o corpo não fala, eu estou gostando de ficar exposto nesse sol quente. A alma pura também não fala, esse sol está muito bom. Yeah, Amapura will continue to remain the knower, even if... Vai continuar sendo aquela que conhece tudo e vê. Yeah, it is the one in the middle who says, I love this sun. It is so beautiful. I want more and more of it. And the body will say, no. Tem algo lá que diz, nossa, mas eu gosto muito desse sol. O sol está muito quente, eu vou ficar com um bronzeado muito legal. The body will initially say, I have had enough, I'm burning now, I should go, I need to go into shade, but the one in the middle... Vai chegar um momento que sinaliza, puxa vida, já tomei muito sol, está queimando, eu estou começando a arder, eu quero ir para a sombra. Yeah, the one in the middle wants to appear good, you see, she wants to look good in front of other people, you see. Mas tem alguém lá dentro, algum lá dentro, e fala, nossa, está ficando muito bonita essa cor, eu quero ficar bonita, eu quero chamar a atenção das pessoas pela beleza do meu bronzeado. Yeah, so she will, override, she will, out of her desire, you see, to feed the ego, you see, you want to look good. You don't care for the body. You want to look good, you see, and so you burn your skin, you see, you stay longer than necessary, you see, you say, que está lá entre o corpo e a alma, não está importando se o corpo está ficando queimado, se está ficando dolorido, ardido. Ele quer chamar atenção, quer ficar com um bronzeado bonito, quer ser apreciado e admirado pelas pessoas. Yeah, and this is the unnatural demand or the unnatural hunger that now comes in, that now... Essa é a fome que não é natural. It is not necessary for the body, but you don't care. Now your energies, the energies are going towards feeding the ego. The ego wants it. You see, the ego says, I want to look good this evening. Mas o ego não importa se você está incomodado, se o corpo está queimando, ardendo.
ele não importa, ele está requisitando e que fique mais exposto ao sol para que ele seja apreciado, para ser considerado uma pessoa mais bonita do... Yeah. So now, see, this is the thing. You see, and even if the body gets burnt, the Amapura knows only that this girl has now burnt the skin, and then she has to suffer. You see, she doesn't like to be touched there, etc. Now, you see, but what can you do? The Amapura continues to know. It does not interfere, and the body is now suffering the effects of the ego and the intellect. The body is suffering the effects of the ego, you see. The body is not suffering. Yeah. Ela está ali, ela está naquele estado de alma pura dela, mas ela está percebendo que aquele corpo vai ficar queimado, que está sob a influência dos requisitos do ego, e que vai sentir a queimadura, mas ela é aquela que vê e percebe tudo, mas ela não interfere. Yeah, this you see, this body, the person is perfectly, the man has got a perfectly normal, perfectly wonderful wife and children at home, but his hunger for pleasure is not satisfied through the wife, you see. It has gone beyond the body level, you see. His hunger is now at the ego level. It has multiplied, you see. Mm-hmm. You see, I'm giving you the example of a man who has got a beautiful wife at home with children. You see, it's a perfectly all right wife. She's a healthy wife. But now his hunger from the ego, the hunger for pleasure from the ego makes him go elsewhere. It's not enough to get it from the wife only. The sex from the wife is not enough, you see. Então, isso é o que acontece quando um homem tem uma casa, os filhos, uma família, uma mulher, uma esposa bonita, companheira, mas ele chega num ponto que ele não se satisfaz em ter os relacionamentos sexuais só com a mulher dele. Então ele sai flertando, conquistando, buscando aventuras. Yeah, so for whatever reason, when there is not enough pleasure coming from, it is just ego. There is nothing wrong. He is not able to see that what the two bodies, with the husband and the wife, what the two of them need is just right. You see, the normal demand, the normal signals are overlooked from their own bodies because of the abnormal or the multiplied desire of the ego of one or the other, you see. Now, you see. So... E o homem, nesse momento, ele não percebe que ele está sendo um joguete do ego que está levando a ter essa compulsão sexual. Então, ele não percebe que essa interação com a mulher, que ele tem já o suficiente. O ego está estimulando-o a buscar mais e mais, inclusive fora do casamento. Yeah, and this is the thing. This is the unlimited or the multiplying, and this is just, remember this, my friends. The desire of the Pudgal, the body complex, is just filling, emptying. If it is thirsty, if you give it enough water, it will be quiet. You see, the desire of the ego is, no, this water is not good enough. I need to have better water. I need to have something more in it. I need to have more vitamins in it. I need to, there is no end to it. You see? Então, o corpo, ele tem esse processo de estar satisfeito e de estar pleno e vazio. Pleno no sentido de estar preenchido, satisfeito, e vazio, está sentindo necessidade de alguma coisa. Quando você coloca o alimento lá dentro,
ele não para de mandar sinais que está querendo mais. Mas o ego não tem. O ego ele tem uma fome ilimitada. Então, ele não tem esse mesmo processo de precisa sentir necessidade, receber e enviar sinais que está satisfeito. Ele está sempre querendo mais, mais e mais. Eu quero mais. Por exemplo, se você está com sede, você dá uma água para o corpo, ele vai beber essa água e vai... O que aconteceu? Yeah, he will know. Ele vai ingerir essa água e vai enviar sinais que a sede passou. Mas o ego não. O ego, eu quero que coloque alguma coisa nessa água, se é vitamina, eu preciso de mais vitaminas, e ele fica enviando sinais. Ele nunca está satisfeito, porque ele tem uma fome ilimitada. You see, this Pudgal, this non-self complex that was created in the last life, you see, this body of ours, you see. Então, você veja bem, esse Pudgal, esse complexo do corpo, né? Ele foi criado, desenhado na vida passada. It has only the plus and the minus, you see. But e ele só tem o mais e menos. Yeah, mais e menos. Yeah, it has got its plus and minus, and then we also have the Prakriti, which is the knots of attachment and aversion. You see, these likes and dislikes that we have carried in different matters from past life. I don't like it, I like it, you see. And that is the multiplication. You see, that is the multiplication. That is not simple plus and minus. Do you understand? The like and dislikes that happen now are not new. I want you to know this. You see, but there are two things happening. One is happening to the body, and another one is happening inside, the middle one. You see, both of these are happening to the non-self, to not us, but to this one that is in front of us, you see, called Eunice, Kayo, Santana, you see. You see, so there are two things happening. One is happening at the body level, and another thing... Yes. Esse fenômeno acontece de duas formas. Acontece direto com o corpo, que é aquele que pede e envia sinais de satisfação. E tem aquele que é que está entre o corpo e a alma pura e esse complexo corpo, que ele não envia sinais, porque ele nunca está satisfeito. Então, ele está sempre requerendo, requisitando mais e mais e mais. Yeah, so so to put it simply, the one is happening at the body level. The body is hungry, they give it some food. Então, colocando isso de uma forma simples, tem aquele no nível do corpo. And then the other one is happening at the Kashai level or at the ignorance level. You see, tem aquele que acontece no nível dos Kashais. Yeah, Kashai's level or ignorance level, and the ignorance level, not o nível da ignorância que chega aos Kashais. Yeah, you see what was multiplied is it the ego and the intellect tends to multiply it. I want it, mine, I have to have it. O ego e o intelecto, a tendência deles é de multiplicar. Eu quero mais. Mais. Mine, and I have to have it, you see. Now, tem que ter isso. And that is that, you see, so these are two discharges. Discharges at the body level are very simple, plus and minus, and the discharges at the Kashai level, at the middle level, at the ego level, are in the form of multiplication. They are not limited. They can grow. You see, they can grow.
This, Shuddha, go slowly, please. okay, this desire in discharge, okay, desire in discharge or hunger in discharge, you see. Então, tem a fome do desejo que está no processo de descarga. Could you make the same link with the five senses, please? Yes. To make it yeah. understand? Yes, you see the five senses. You see the five senses. Whatever is experienced through the five senses, you see, is at the body level. The body. Qualquer coisa que você experimenta que através dos cinco sentidos é ligado ao corpo, que é a fome limitada. Yeah, it is. Yeah, it is. Yeah, you see, it is tasted, it is smelled, it is touched, it is. You hear it or you see it. You see. Cheiro, o toque, aquilo que você ouve, e o sabor que você sente, né? Yeah, it is experienced at the body level, and então, isso é experimentado no nível do corpo. And there is a natural desire that comes and leaves, comes and leaves, comes and leaves. Então, nesse nível do corpo, na fome limitada, vem o desejo e o desejo vai. When the body, when the body is tired, it wants to sleep. You see, it wants to rest. You see. O corpo está cansado, o corpo quer dormir. When the body is hungry, it wants some food. You see. Quando ele está com faminto, ele quer algum alimento. You see, and then this is the limited, because it is in its natural cycle. It is in natural cycle. It does not go up very much. Então, essa é a fome limitada. Ela tem um círculo natural. Yeah, it's natural. You see, it's natural. Via sinais de fome, se alimenta e then there is the unlimited hunger, and then in addition to this there is the unlimited hunger, and the unlimited hunger. E adicional a isso tem a fome ilimitada. Yeah, and the ilimitada. And the unlimited hunger is the hunger that arises out of ignorance, out of the lack of light. A fome ilimitada, ela vem por causa por ignorar o comando que a pessoa está sob ele. It is no longer a hunger of the body level only. You see, it is no longer something that is happening at the level of the five senses. You see, the unlimited hunger is now something more. You see, the unlimited. Aquela fome que não está, que não é proveniente dos cinco sentidos. Yeah, the unlimited hunger is the distortion of the signals and the distortion of the interpretation. A fome ilimitada, ela é uma distorção dos sinais. Yeah, distortion of the interpretation of the signal. Distorção da interpretação dos sinais. The pleasure and pain is felt at the level of the five senses. You see? Porque, na realidade, o prazer e a dor, a satisfação e a necessidade, ela é sentida no nível do corpo. But the one says, it is happening to me, I like it, I love it, I want more of it, you see? Eu gosto disso, eu gosto e eu quero mais, eu quero mais. Yeah, I want more of it, you see, and this more is the multiplication into unlimited hunger. This is the entry into Kashaya. Eu quero mais, eu quero mais. É a multiplicação daquele desejo de receber e ir. Então, o desejo ele começa a ser multiplicado e ele chega no nível do ilimitado, quer dizer, ele nunca se satisfaz. Yeah, and in order to get more of it, he enters into anger,
You see, he anchored in, he will do anything to protect it, you see. So he wants more of it. If he doesn't get it, he gets angry, you see. No sentido de ter mais e mais disso que ele está requisitando, ele entra no campo da raiva. So the natural hunger now has become unnatural, you see. I want... A fome que era natural, a partir desse momento, quando ela entra na ilimitada, the natural hunger now... ela deixa de ser natural, ela já não é mais natural. Yeah, yes, I want, because it now wants to have it, and if it doesn't get it, it will initially employ anger, and if anger does not work, it will employ deception. You see, it will go into deception, deceit, to get more of it, you see. It will hide and get more. If you cannot get it normally, you will hide and get more, you see. E se o ego não conseguir isso, através só da raiva, então ele entra nos outros caixais, que é o orgulho, a manipulação, mas ele vai entrando em outros campos dentro do próprio caixai, para aumentar ainda mais o poder de requisitar o que ele está querendo. You see, such a person's body doesn't say, I want sex more, I want more sex. It is now the multiplied hunger for sexual pleasure that he says, that he now tries to find it elsewhere, and he tries to do it secretly. You see, he goes to... Ele não fica toda hora finalizando, eu quero mais sexo, eu quero mais sexo. Não, isso é resultado de uma multiplicação desses comandos que vêm do ego e da fonte ilimitada. E aí o que acontece? Ele começa a buscar outras opções de saborear essa demanda desse desejo por mais sexo. Yeah, so he will employ deception. You see, he will hide and secretly... Quando ele não consegue, ele vai começar a ter decepções. Yeah, and through deception, he will enter into sexuality. Secretly, he will try to get more sex, you see. Na realidade, através da decepção, é que ele entra nesse campo de requisitar mais sexo. You see, so now, you see, that is, and the reason for that is that desire now has taken... the desire is no longer limited. That desire has gone beyond limits. You see, the desire has gone. Nesse momento é que o desejo ele saiu do controle e ele já não pertence mais aos 5 sentidos e a fome ilimitada. Ele entra no ilimitado, que é a fome do desejo. Yeah, it is no longer something that the body desires. It is no longer something that the Amapura desires. It is something of the middle one, the ego. There is nothing but it's just a belief. I want more. You see, there's somebody in the middle has taken over. It's a ghost. This is something that does not exist, has taken over. Yeah. Fantasma aí no meio, que ele quer, eu quero mais, eu busco mais, então ele nunca está satisfeito. Can you repeat this, please? Yeah, it is no longer the desire of the body, and it is not the desire of the Amapura. It is desire. Não pertence ao corpo e nem é da alma pura. Yeah, it's as if a ghost, some other thing that has taken over. Yeah, it is the ego. You see, it is somebody that now can throw the whole thing out of control. It can go in so many wrong directions, you see. That one has taken over. The unlimited hunger has taken over, you see. The ghost, it's not the Amapura and it's not the body. It is the belief complex that has taken over.
Então, é um sistema de crença que está se estabelecendo e está conduzindo isso. E que cria uma espécie de fantasma que vai ficar entre o corpo e a alma pura. E ele, então, está sob o controle da fome limitada do ego. Yeah, he has, and in his passion, and this is called the passion takes over, you see. This is the manifesta a paixão. É isto que é chamado de paixão. Yeah, and this is the multiplied, unlimited hunger now that is operating this. Fome é a multiplicação de fomes que é a fome Yeah, and such a person is called the ignorant one who keeps on spinning. He keeps on in order to feed. And what is he trying to feed now? What is he trying to give food to? He is only trying to give food to the false belief only. This false belief is the ego. You see, I am this body. I am this body. Então, quem é que está sendo satisfeito? Quem está se satisfazendo com isso? É o ego, que ele começa a falar, e nesse sistema de crença, ele começa a dizer, eu sou esse corpo, eu me satisfaço com esse corpo. Yeah, it says this false belief is, you see, this ego is being fed through what? Not through the real, not through anything meaningful. It is being fed through more anger, more pride, more deception, more greed. You see, this is the thing. The more, you see, more anger, more pride, more deceit, more greed. Mm-hmm. E essas crenças errôneas, elas vão provocar mais fome, mais desejo, mais gula. Yes, I say it's not enough. It is now no longer a matter of satisfying the hunger of the body, which is natural. It is now a race to satisfy that which can never be satisfied. You see, it is a race which can never be satisfied. It's que nasce, que surge aquilo que nunca vai poder ser satisfeito. Yeah, this hunger of the ego is unlimited, and therefore it can never be satisfied. A fome do ego, ela é ilimitada. Ela nunca poderá ser satisfeita. Yeah, never be satisfied. No matter what, he is simply not able to see how natural and how beautiful it is with what he has got. His desire has gone in the unlimited direction, you see. It is not enough for him. Whatever he has is not enough. It has gone. Ele entra naquele processo de nunca estar satisfeito. E quanto mais ele requer, mais ele tem e mais é requerido dele. Yeah, so keep this, and it applies in everything that is being done. This is the amazing thing. Everything that a human being does in this life, you see. Isso se aplica a tudo que o ser humano faz na sua vida. Yes, everything that a human being does in this life is based on an underlying unlimited hunger. There is no limit to the hunger, you see. Então, qualquer que seja a situação, o que está buscando esse ser humano, ele nunca vai conseguir satisfazer, porque a fome do ego, ela é ilimitada, ela nunca se satisfaz. Yeah. From morning till evening, everyone is going in this direction only. You see,
he has a perfectly satisfactory home. It provides the shelter, it provides the protection, it is enough for him and his family, but he sees his friend's home or he sees somebody else's better home, and immediately his hungry ego is moving in that direction. Muitas vezes o homem já tem o suficiente. Ele tem aquela mulher, companheira, amiga, bonita, ele tem os seus filhos, ele tem uma casa confortável, e porque ele precisa sentir esse abrigo, abrigar o corpo. E ele já tem essa casa confortável. Aí ele vai fazer uma visita na casa de um amigo. Chega lá, o amigo mora numa casa muito bonita, numa mansão. Então ali ele já começa a criar o desejo de também ter uma casa diferente, uma casa maior, uma casa mais luxuosa. Yeah, you see, the food that his wife is making for him for the dinner table is good, it's nourishing, and it has got good taste, but his ego and his intellect is thinking about restaurant food or something else that he likes, you see, and so he is not. O tão bom que seja o alimento que a mulher dele está colocando à mesa, ele tem aquilo de boa qualidade, de bom sabor, mas ele continua ali pensando em ir para o restaurante para ter uma comida diferente, uma comida mais gostosa. And this is the nature of this, the hunger of the ego. This is at the fundamental level, the difference between the hunger of the ego versus hunger that is coming through the five senses of the body, you see. Yeah. É o princípio fundamental da fome do ego, que é diferente da fome do corpo. You see, this, and the entire science of our Akram Vignan, of our Gnani Purush Dadashri, is to try to show us this in exactness, to show us this in the light of the Amapura, to the self, you see, to see it. Essa do Akram Vignan, que nos deu Dadashri, que nos deixou Dadashri, ela é baseada nessa ciência, entire what, Shuddha? The entire science, the Vignan, the science, our, the knowledge, Ela está toda baseada nessa ciência, nesse conhecimento do Vignan. Yeah, it is to allow us to see this ghost. You see, what do you call ghost in Portuguese? Ghost. Fantasma, assombração. Yeah, Fantasma. Yeah, something that has gotten inside. You cannot see it, but it is really creating havoc. It is creating a lot of disturbance, lot of negative energy. You see, lot of problems. You see, it creates something that has taken over. It is not light. It is ignorance. That is called the ignorance. You see, the ignorance is the inability to see the unlimited hunger. E essa inabilidade de ver essa fome ilimitada é que é chamada de ignorância à luz dessa ciência. Yeah. What is it? The ignorance is the inability to see why am I. É exatamente essa incapacidade de ver esse fantasma que está conduzindo esse corpo através do desejo dessa fome ilimitada. Why am I doing what I am doing from morning till evening? That is. Então aí vem a pergunta: o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso desde a manhã até a noite?
why am I doing what I am doing? You see, am I doing it because I'm trying to feed a natural desire, or am I doing it because I'm feeding an unnatural desire? Natural desire? Por que eu estou fazendo isso e não estou seguindo essa regra da fome limitada? Yeah. Por que eu estou nesse campo dessa fome limitada e por que eu estou fazendo isso? Yeah, is this what I'm doing? What I'm doing, is it feeding a natural hunger, or is it feeding a hunger that can never be fed? It can never be filled. Isso para alimentar essa fome limitada, essa fome natural, ou eu estou me comportando dessa forma para alimentar essa fome que não é natural e que nunca será satisfeita. Yeah. So Shuddhatma, let's take a little break, let's take a break and then we come back, and see if there are everybody understands what we have discussed. So, okay. So, yeah. 5 minutes? Shall we take 5 minutes? You tell me. Minutos, vocês é suficiente? Yeah. How much time do you want? 5 minutes, okay? All right. Yeah. Virginia says 5 minutes. We'll be back in 5 minutes, okay? Ok. All right, Shuddhatma Bhagwan. Yeah. A Virginia assinalou lá 5 minutos, então a gente vai 5 minutos. Okay. Ok. Yeah. Pessoal, é muito interessante esse assunto, porque o que ele mostra aí é o quanto que a gente vive venda nos olhos, que nós estamos vendados mesmo, que é aquela coisa, ausência da luz, e por ignorar que existe um conhecimento mais profundo e que através desse conhecimento a gente vai ter o entendimento e vai identificar quando é que você está sendo joguete dessa fome ilimitada. E daí vem os excessos, né? Tudo é excesso. Vem hoje, por você fala assim, a compulsão. A compulsão, principalmente esses abusadores, né? Eles estão no processo, então o ego está só falando que abusadores, estupradores, esses o que é? Ele está sob o domínio do ego. E a gente, muitas vezes, nós, pessoas comuns e normais, que não temos essas descargas kármicas como esses abusadores, mas muitas vezes a gente as pessoas estão acima do peso. Elas comem um tanto para satisfazerem o corpo, e depois elas são levadas a comer um outro grande volume para satisfazer essa fome. Só que a pessoa ela está tão vedada, tão consumida por essa escuridão, ela nem percebe que ela não está comendo mais pelo corpo ou para satisfazer o corpo. Ela está comendo para satisfazer a fome ilimitada, né, o ego, que ele não está nem aí se o corpo vai passar a pesar 80, 100, 150 quilos. Ele quer consumir. E aí a gente vê a dificuldade dessas pessoas que lutam com excesso de peso, né? Com excesso de droga, com excesso de álcool. Então, todo esse excesso, ele não é natural, ele não vem do comportamento da fome natural, ele vem de um outro campo, que é a fome ilimitada, que ela não é natural, mas a pessoa não percebe isso. E muitas vezes, é o que o Shuddha acabou de falar, da manhã até a noite, dia após dia, anos após anos, vida após vida, elas vivem sob o jugo desses comandos egóicos, e que, além de enviar os comandos, eles aumentam a venda para a pessoa não perceber. Porque se a pessoa entra no conhecimento, que não é o nosso caso, que a gente já tem informação e a gente consegue ver essa separação, a gente consegue perceber.
Mas é muito importante quando isso é colocado, que aí a gente começa a fazer uma varredura na vida da gente. Eu estou comendo, ou eu estou comprando, ou eu estou querendo isso mais e mais. Eu não tenho um ponto de partida, um ponto de chegada, um ponto final. Então, isso é para quê? Então, a gente já tem essa informação. Então, a gente tem um comando que é a fome limitada, o corpo pedindo, ou frio, proteção, alimento, o sexo, ou segurança através do dinheiro. E aí vem o desejo da fome limitada, que ela quer tudo muito. Ela quer muita roupa, muito alimento, muito dinheiro, muito sexo, muita conquista. Então, aí entra, e aí a pessoa virou o escravo desse ego e ela vive uma vida toda sem perceber que esses comandos não são comandos naturais que vêm pelas necessidades dos 5 sentidos, e sim por desejos que nunca poderão ser satisfeitos. Muito lindo isso. Eu estou encantada com isso, e como a gente abre o campo da percepção e a gente se coloca ali. Então, eu estou fazendo isso para quê? Por quê? O que está por trás disso? Se alguém quiser falar. Sim, lembra que o Harry sempre falava que ninguém tem o suficiente daquilo que não precisa? Então, como tu não precisa, tu nunca vai te satisfazer. O Harry Palmer, a maioria aqui, quase 90%, nós somos provenientes do curso Avatar. E 90 ou 95% das narrativas do Brasil são provenientes do curso Avatar. Principalmente as primeiras levas. Até o curso de São Paulo para cá começou a entrar. Então, o Harry Palmer, que é o criador das ferramentas do curso Avatar, é isso que a Virginia fala. A pessoa nunca vai se satisfazer quando ela começa a preencher um buraco daqui que ela não precisa. Porque, na verdade, que a gente precisa de outra coisa, né? É um vazio que provoca uma distorção do ego. A Margarida estava falando ali de uma pessoa com distúrbio de personalidade. Eu acho que acaba sendo, né, uma distorção do ego, né? As doenças da personalidade. Toda doença é distorção. Toda doença assim, psicoemocional, 98% delas só vem daí. Mas aí também tem as doenças kármicas, né? Mas as doenças kármicas, elas podem ser geralmente elas são psicoemocionais também. Okay. São físicas, né? Mas tem também nesse campo aí da... Yeah, okay. All right. Shall we continue? Okay, let me just see here. Okay, shall we? All right. Vishuddhatma Bhagavan. Shall we continue? Então, nós podemos continuar? Yeah. Yes. Okay. Yes. All right. There is a question from Margarita. Was there a question? Does a person with a personality disturbance with psychological issues have a sick ego? Yeah, all of these psychological disturbances and physical disturbances are all due to the ego only, is it not? You know? Todos os distúrbios físicos são provenientes do ego. Yeah, it is ego. Ego, it means simply the wrong belief that I am this body, you see. E o ego, ele está baseado simplesmente nessa crença errônea que eu sou isso. Yeah, the fundamental wrong belief. The fundamental wrong belief is that this body complex is on autopilot. It has arisen. It has come in this world, you see, with all kinds of different diseases and hungers, you see. This body complex
has come in this world, and not knowing that what it is, we say it is mine. I am this body, you see. Not knowing what this body is, we say I am this body. Yes. E pelo fato de não saber o que é esse corpo, ela adquire a crença de que eu sou esse corpo. Yeah, you see, now yes, we now recognize, my dear Margarita, we recognize that every human being comes in this world with both these types of hungers, both these hungers. Então, não tem escapatória. Todo ser humano vem para esse mundo com essas duas formas, a limitada e a ilimitada. Yeah, the limited as well as the unlimited hunger. Both of them come with, in this, everyone comes with both the natural hunger. Todo mundo vem naturalmente com essas duas formas. And the unnatural hunger. The unnatural hunger is driven by the intellect and the ego, you see. A fome que não é a fome natural, ela é sonhada, é o sonho do ego. Yeah, the more developed the intellect, the more disturbed and diseased will be the hunger of the ego, you see. The more developed the intellect, you see. The higher... mais desenvolvido for o intelecto, Shuddha, as much is someone has the intellect, what more? Yes, the higher the intellect, the more developed the intellect. The more Quanto mais elevado e mais desenvolvido for o intelecto, the more will be the hunger of the ego, you see. Maior vai ser a fome do ego. And more will be the kashais, you see. More will be the kashais, you see. More. The higher the more developed the intellect, the more the kashais, the more anger, pride, deceit, and greed, you see. Quanto maior for o intelecto, maior serão os kashais, maior será a raiva. Yeah. Anger, pride, deception, and the same greed, and they continue to perpetuate the interests of the intellect only, you know, and continue to continua perpetuando o interesse do intelecto. You know, continue to be self-centered. You see, continue to be self-centered. You know. E ele continua sendo o próprio centro, o eixo. Yeah. Try to protect his own self and his own family without regard to anybody else. You see, you know. E ele vai continuar fixado nessa postura de proteger somente a sua família, somente as suas coisas, somente o seu patrimônio, em detrimento de outras pessoas. Accumulate more and more and more and take away that which is not his, you know, from others, you know, just that. Ele vai continuar querendo acumular mais e tirando dos outros aquilo que não é dele. The richer he becomes, the sicker he becomes. You see, the richer he becomes, the sicker he becomes. He is sick. There is so much accumulation of wealth, but he is unhappy, you know. The hunger of the ego has gone so deep. It's not enough. Well, with all the money, then he wants power. You see, then he goes into status, power. I'm somebody. Quanto mais ele tem, quanto mais ele consegue acumular, mais ele quer ter, mais ele quer acumular. Yeah. E ele está buscando também esse reconhecimento. Eu sou especial, eu sou importante. Yeah, with money is not enough. Now he wants to turn into politics. He wants to control people, you see, you know, he wants to... Só ter muito dinheiro já não é suficiente. Já não
não alimenta essa fome ilimitada. Então, ele quer ter também poder. Então, ele se torna um político para ter poder sobre as pessoas. And then once he controls people, then controlling people is not enough. Controlling other people in other countries, he wants to do. So the ego keeps on expanding. Ele está controlando a família, o povo do país dele, mas ele já não está mais satisfeito. Então, ele quer também ter controle sobre outros povos em outros países. E ele começa a criar mecanismos, buscar mecanismos para poder satisfazer essa fome. And that hunger becomes, the hunger for control and power becomes so deep that, he is ready to kill others for it, Murder is nothing for him, you see. Essa fome desenvolve aquela identidade de controle e ele então, e isso vai fazer com que o poder dele aumente. Yeah, so this is the ego and the unlimited, and it never ends. It just continues and continues. This hunger of the ego is unlimited, as we have said, you see. Então, o ego e a fome ilimitada, ela nunca vai estar satisfeito. E ele não tem controle sobre esses desejos. Yeah, and it is only through, let me see here, I'm just going to mute everyone just for a minute, my dear, so that because there is some extra sounds coming. Tem som chegando aí, ele vai colocar os... And then I will unmute you. Okay, now let's see this. Okay, the sound's gone now. Okay, You see, this is understanding and the process of liberation. processo de liberação. The process of liberation begins with understanding who am I in all of this. You see, então, esse processo de liberação se principia no momento que você passa a ter essa informação, esse conhecimento de quem sou eu. Yes, and Carla has asked, is the intellect of a human being dysfunctional? Absolutely so. Yes, the human intellect we see all around has gone into dysfunction, you see. It is the intellect that is destroying a human being and natural human interaction, you see. Carla has asked, has human intellect become dysfunctional? In other words, is it not functioning? O intelecto é uma disfunção humana? É isso, Carla? Yeah. This is not all human intellect, because if all human intellect had become dysfunctional, then não it would. Somente o intelecto humano que passa a ter essa disfunção. The intellect of human beings who are reversing, the saints and the good human beings of this world, they are reversing. You see, they are trying to come back to normality. You see, they are trying to come back to normality of human interaction. You see. The saints of this world, the good human beings of this world, their intellects are not dysfunctional, you see. At least they... Os santos e os bons seres humanos que vieram, que estão nesse mundo, o intelecto deles não sofre essa disfunção. You see, the simple answer, my dear Carla, is the intellect of the human being who is suffering, it has become dysfunctional. A resposta simples, Carla, o intelecto do ser humano que está sofrendo, suffering. If you suffer pain, if you're unhappy, that means your intellect is making you suffer. Nobody else. It is your intellect that is making you suffer. Sofrimento no seu corpo, ninguém está te trazendo esse sofrimento. É o seu intelecto que está fazendo. If you're unhappy, it's because you're seeing the faults of others. Está infeliz, sente a falta da presença de outros. O intelecto
começar a bater ali para você sentir essa saudade, essa dor, essa solidão. Yeah, if you see faults of others, it is because you are not aware of the blissful treasure that lies within you only, the treasure of bliss, the home, that all, yeah. Ver culpa no outro é porque você não está consciente da bênção que esse tesouro trouxe para você. You are simply not aware of where real pleasure lies. What is pleasure and what is pain? Não está consciente Yes. de onde vem o prazer quando você o está sentindo. I simply do not know what is the definition of pleasure. You see, you only just have your definition of pleasure. You see. Simplesmente por não saber a definição do prazer, pleasure. Yeah, pleasure. Your definition of pleasure has changed. You see, it has become distorted. I want more. When it enters into distortion, I want more. You are in the wrong definition of pleasure. You see? Então, quando você entra nesse modo de eu quero mais e nunca você nunca se satisfaz, você entra na distorção de interpretação desses sinais. Anything that you want more and more, that is called greed. It's called kashai. It has got nothing to do. Você entra nesse eu quero mais, é porque você está sob o domínio da ganância desse kashai. It is kashai. It is unlimited hunger. Unlimited hunger is not going to give. Tem uma fome limitada. Unlimited hunger is not going to give you what you are really looking for. It's not going to. A fome limitada, ela nunca vai te dar aquilo que você está buscando, aquilo que você está procurando. It is like a person who is drunk. You see, he thinks he is fine, but it's only temporary. You see, until the effect of the alcohol comes out. You see. Uma pessoa que está bêbada, ela vai estar nesse estado de embriaguez enquanto demorar o efeito do álcool no corpo dela. You see, these people who drink alcohol are much better than the people who get drunk on their ego. You see, they're continuing to feed their ego. A pessoa que embebeda com álcool, ela ainda está numa condição melhor daquela que se deixa embebedar por esse ego. At least they say, I'm minding my own business. I go into a quiet place. I have a few drinks. I'm fine. Whereas these people who try to get drunk on their ego, their drunkenness never comes down. You see, they go. Uma pessoa que muitas vezes ela embebeda, ele fala, bom, hoje eu vou sair, vou naquele lugar, vou tomar meus drinks. E ela vai, toma, volta para casa. Mas é diferente daquela que se embebeda pelo ego, porque ela está sob o comando 24 horas. É diferente daquela pessoa que sai, vai num determinado lugar, satisfaz aquela fome e deixa o lugar e não pratica mais aquele comando. É diferente daquela que está sob o comando do ego, porque ele nunca vai estar satisfeito e ele está enviando sinais e comandos para a pessoa buscar mais e mais de alguma coisa. You see, the man who is drunk on alcohol, he'll wake up sooner or later, but the man who is drinking and through his ego, the man who is drunk with his ego, unlimited hunger, you see, it is impossible to wake him up. He just goes away from the self, the amapuras, farther and farther away. Com álcool,
ele vai ficar bêbado e vai chegar um determinado momento que ele vai sair desse estado de embriaguez e vai ficar normal, consciente, que é diferente desse que está sob comando da embriaguez do ego, porque ele nunca se liberta disso e ele não tem a oportunidade do despertar da consciência. Yeah, he continues to suffer. He continues to find pain at the end of pleasure. Every pleasure he's seeking, there is pain. Vai continuar sempre sofrendo. Sempre ele vai encontrar sofrimento após o prazer, qualquer que seja esse prazer. Yeah, he continues to, take one woman and leave another woman, divorce one and leave another one, and he continues Ele to find. continua casando com uma mulher, divorciando, casando com outra, divorciando, casando com outra, divorciando, e assim ele vai. Yeah, and even at the age of 75, he's thinking of marrying another one. So this is yeah. 75, ele ainda vai querer casar com uma outra. Even if it's possible with 30 years old. Yeah, he thinks he thinks his money. Ele falou e eu completei o pensamento dele, que aos 75 anos ele vai estar pensando em casar, ele vai querer estar casando com outra mulher. Eu falei para o Shuddha, e se for possível que seja uma mulher de 30 anos. Yeah, so this is the unlimited pit, unlimited hole of the under. Yeah, aquele saco sem fundo que a gente fala aqui no Brasil. Yeah, this is the bottomless pit of hunger. You see, the bottomless pit of hunger of the ego. You see, hunger of the ego. You see. Da fome do ego. Yeah, you keep on putting in it and it never gets filled. You see this, and can you? Quanto mais você coloca, mais ele pede, Yeah. E ele nunca vai completar, ele nunca vai estar satisfeito. My dear friends in Brazil, my dearest friends, can you imagine how Dada has lifted us up from all of this, you see, both of these hungers. Vocês podem imaginar o tanto que Dada nos elevou nesse processo. Absolutely lifted us up. Not only we understand both these hungers, you see, but we are free from both of these. This is the amazing part, you see. Foi uma elevação absoluta que nós ficamos não só livre dessa fome, como not only do we understand both these hungers, but we have also become free from these hungers. You see? Ele nos deu a condição não só de entender e tomar conhecimento dessas duas fomes, como ele nos deu, nos permitiu ficar livre da influência dessas fomes. Yeah, you see, we know that this is happening to the non-self now. This one, that the body complex only, you see, which is happening to the non-self. It is not. Isso pertence ao complexo do não ser. Yeah. Now, the last question here is from Carla. Is the knowledge of the part of the personal spiritual development of the being, is knowledge a part of the personal spiritual development of every human being? Is the intellect and attribute, is the intellect an attribute of the knowledge? You see this, Carla, my dear, intellect is... Carla, cadê você? Faz rodando, Shuddha, please. Let Carla... Yeah, okay. Carla, where are you, Carla? Carla, open up your mic. Let me open up Carla's mic. Okay, Carla, say it. This is not a question of mine. It's somebody else's. Okay, go. Okay, somebody. I don't know whose question. Okay, okay. Whoever has written this. Quem é a pergunta que eu traduzi? Okay. Qual é a pergunta? Fala a pergunta, Carla, por favor. Somebody wrote, eu não entendi muito bem também. Margaridas. Was it Margaridas? I didn't understand it so well. Okay, it is Margaridas.
Okay, Shuddha, unmute Margarida because she can ask the question. Carla didn't understand very well, even... Yeah, Margarida, the answer is very simple. Yes, it is Margarida's question. Margarida. First, let Margarida do the question, please. Okay, all right. Okay, Margarida. Margarida, say it. Unmute your mic, my dear. Margarida. Oi, Margarida. Ativar meu som. Então, você está falando, Shuddha, duas coisas. Intelecto, conhecimento. O conhecimento, para mim, ele vem através do intelecto. E você diz que o intelecto e o conhecimento é o ego. Ok. So... Fiquei meio confusa sem entender essa palavra, esse aí que você está falando, né? Sobre o conhecimento, intelecto e ego ao mesmo tempo. It's been translated here a little bit by Carla, okay, and it'll become a little bit easier for her if I just simply, if you explain it to her this way. Intellect, the knowledge of the intellect is part of the knowledge. Ele vai tentar dar uma explicação mais fácil e mais inteligível. Okay, all right. Now, the knowledge of the intellect is really the knowledge of the self only, you see, of the self only, the Amapura, but it is modified by the ego. What it comes through the ego, I am Margarida, and that is why it is called intellect. Shuddha, what I understood is, she understood before that the intellect come. I don't know. Yeah, you always. She says the knowledge part of the personal spiritual development of a being is the intellect, an attribute of the knowledge. Knowledge, yes, all knowledge. Intellect atributo do conhecimento. Yeah. Intellect is knowledge, you see. But it is knowledge that comes through ego. I am Margarida is called intellect knowledge, intellectual knowledge. Mas esse conhecimento que vem através do ego, de que eu sou Margarida. Yeah, then I am Margarida, and all that knowledge is called intellect. And eu sou Amapura, then all knowledge is prajna, direct knowledge. You see, that's the only thing. Eu sou Margarida, esse conhecimento vem do intelecto. E eu sou alma pura, isso vem de prajna. Yeah, the direct knowledge of the self, you see, total knowledge. É um conhecimento que vem diretamente do ser com S maiúsculo. You see, that's the problem. You see, this ego modifies this knowledge. You see, it's a reflect. Então, o que acontece é que o ego faz uma modificação nesse conhecimento. Ego, and it is this modified through this unlimited hunger, attachment. E ele faz essa modificação através dessa fome ilimitada que ele tem. I believe, this is what I believe, this is right, this is wrong. You see, all of these things. É assim do jeito que eu acredito. Isso está certo, isso está errado. You see? Okay, Vishuddhatma Bhagwan, I think it's time for us to now close the satsang. Huh? Sure. Então, queridos Maharaj, almas puras, eu acho que agora é tempo da gente encerrar. There is one more new question from Carla. Carla, what did you write? Please, can you tell us what you wrote, Carla? Carla, tira o seu microfone e fala pra gente o que você escreveu. Carla has written something from knowledge considered hunger. Carla wrote something. Carla wrote something in Portuguese. I don't. Yes, Shuddha, it is Marluce's question. Okay, what is the question? It is a question from Marluce. Okay, where is Marluce, my dear? All right, scientists search for knowledge considered hunger. Hunger. Yes, it is hunger only. I am a scientist.
Margarida, fala a pergunta em português, por favor. Margarida, não, Carla. Marlus, come on, say it. Yeah. Marlus, qual é a pergunta em português? A Marluce fez a pergunta de se a busca do conhecimento de um cientista é considerada fome. Ah, tá. Marlus. É isso aí. A pergunta foi esta. Se a busca de conhecimento de um cientista é considerada também uma fome do ego. Yes. Okay. Fica mais ou menos no mesmo contexto de Margarida. Eu entendi quando... Eu acho que a energia da alma pura pode trazer o conhecimento através do cientista. Talvez seja essa aí a saída, Margarida. Entendeu? Quando ele respondeu a sua, eu senti aqui a diferença. Mas a minha questão era a mesma sua, desde que você levantou pela primeira vez. Ah, isso, Marluce. Como também essa levantada por Caio, a questão das mídias, todo esse questionamento hoje em dia de mídias e dessa fome de coisa, está tudo mais ou menos relacionado com essa questão da energia da Pragna. Essa energia, quando vem para o avanço da humanidade, eu acho que é um caminho. Quando pode vir o conhecimento do cientista para criar uma bomba atômica, entendeu? Eu acho que são coisas que quem define os campos não somos nós, é o nosso intelecto que quer esclarecimento sobre isso. Mas a nossa alma sente que a coisa é via vatite. Entendeu? Okay. Impossible to translate. Okay. All right. It is very important question, but it's quite complicated. But in resume, Yes. it's like the scientist who is doing some research to get benefit to humanity like this. It is still unlimited hunger, or can be good by the result of his research to the humanity. Yeah, it is as long. It's all ego based. Okay, Tudo isso está baseado no ego. You'll never find a scientist who says, "I am doing research." The research is happening. He will always say, "I am doing research. I am going to find something to help humanity." Um cientista falar, eu estou fazendo uma pesquisa e essa pesquisa está se manifestando, está se desabrochando. Não, ele está sempre falando, eu estou fazendo essa pesquisa, eu estou descobrindo isso, eu estou criando aquilo. Yeah, and it's always based on wanting, where yes, there is always the component to help, but there is always also, I am doing the helping. I am going to find some. Nessas pesquisas sempre tem o componente de ajudar, mas o foco principal é eu estou fazendo, eu estou descobrindo, eu estou criando isso. If he is doing it with humility and sharing the knowledge without the need for recognition, that is different, but most is always, I am going to be publishing this paper, I am going to go for the Nobel Prize, and it all is driven. Se ele está fazendo a pesquisa e agindo com humildade, compartilhando essa pesquisa com outras pessoas para beneficiar, se ele não está buscando reconhecimento, sim. Yeah. I'm going to patent my research. I'm going to sell my research. You see, all of this is, there's. Não tem esse componente egóico, mas o que ele costuma ver, o que a gente costuma ver é, eu estou fazendo essa pesquisa, dependendo do resultado dela, eu vou ganhar o prêmio Nobel, ou eu vou vender essa pesquisa para um laboratório, para alguma companhia. The Kashai is
The kashais continue, the ego, as long as there is the ego, the hunger of the ego is unlimited, you see? Então, os kashais estão atuando, sim. Yeah. E o ego esteja em atuação. Yeah. The business, the business of the kashais continue in all. The business of the kashais continue in all fields of human interaction. Vamos que tá na hora. Okay. The business of kashais, kashais continue in all fields of human interaction. Okay, kashais continue in every field of human interaction. You see. Os kashais, os inimigos internos, eles continuam atuando em todos os campos. Yeah, yeah. This is what you look around. You look around. Everywhere there is nothing but kashais only. You see, kashai interaction. Todo lugar você vai ver que o que está acontecendo são interações daquela pessoa com os kashais. Yeah, so yes, there are exceptions, but the underlying motivation is the hunger of the ego, you see. Sim, há motivação, mas a motivação que está escondida, ela é a motivação do ego. And yeah, of course, now we understand all of this, and and this is just the beginning. What we, Eunice and Shuddha, have discussed with you is the beginning of understanding what is happening in the relative, in this file one. You see, at the two levels of hunger. You see. Shuddha e Eunice estão falando é sobre aquilo que acontece no arquivo número 1, no nível do relativo. Yeah, you see, and you see what is happening at the level of Mangaldas, the body complex, and what is happening at the belief complex, the Bhava complex. Mangaldas and acontece no Mangaldas, que é o sistema de crença desse complexo corpo, and Mangaldas and Bhava, the ego complex. You see, ego complex. You see, and Bhava is the ego unlimited, you see, unlimited complex. Bhava, ele é o complexo ego com a forma limitada. Yeah, you see, right. So this is the division, and then there is the I, Ayosama Pura, okay, pure soul. Uma divisão, porque existe o eu, que é o eu sou alma pura. Yeah, see, so this is the three divisions. We had a whole Parayan on this, we had a whole Parayan on this. Many of nessas três divisões é que foi embasado o Parayan desse ano. Okay. All right, Vishuddhatma Bhagavan. So shall we say goodbye? Okay, next satsang we continue. Okay, we continue in the next satsang. Yeah, this is. Ele está falando, vamos dizer tchau, né? Até mais. Eu falei, mas na próxima satsang. We continue, huh? This will continue. Quem quer isso na próxima satsang? Levanta a mão. Okay, Vishuddhatma. Thank you. No, they are saying they want more. Oh, they want more. More of this. Okay, so we continue. We'll continue. In other words, it is this. When this will happen, when all of us get together, more and more will come out. Okay. Isso acontece quando a gente está junto, mais coisas vêm, surgem. Yeah. Shuddhatma Bhagavan. Highest namaskars to all of you. Jai Sachidanand. Thank you, Shuddha. Thank you, my dear. Highest, Jai. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Gente, mas é muito importante essa satsang, não é? É, verdade, Eunice. Muito boa. Muito rico. Isso traz uma amplidão no nosso entendimento, né? E você começa a se observar quem é que está enviando esse comando para fazer isso. Verdade.
Eu agora, assim, me clareou umas coisas que eu não sinto mais necessidade de fazer, de querer tanto. Margarida is saying she has now another clarity about things, and then she knows when she doesn't have to do things as she was thinking that she has. Yes, you see this middle one, the middle one improves, comes into knowledge. The more through these 5 agnas, and the kashais go away, you see. The Yes. middle one, the middle one, the bao, yeah, the bao disappears, you see. The bao disappears through 5 agnas, you know. There you go. E esse ego, esse intelecto, é muito interessante você observar quando ele desaparece quando a gente aplica as 5 agnas. Yeah, the bhavo becomes the Gnani bhavo. In other words, he becomes the Gnani, you see. And, you know, the bhavo becomes Gnani all the way until 360 degrees, you see. It just... Então, esse bhavo, quando, diante da aplicação da alma pura, ele vai descendo, né, nessa classificação de ego muito elevado, e ele, na aplicação da alma pura, até que ele se torna Gnani. Até que ele se torna... É assim que surge um Gnani. Yeah, it's the ignorance. You see, now, you see, we have the light. Now this light has to come to this middle one. That's all. The light has to go into the middle one, you know. Então, nós temos a luz. E essa luz, ela tem que chegar, ela tem que iluminar esse do meio, que é o intelecto, o ego e a fome limitada, né, que vem através deles. Yeah. So, you know, it's like our Gnani Deepak Bhai says, if the body is eating, but, you know, so you see the body is eating, and then the middle one may say, oh, I like this food very much. So then you say, okay, have a little bit more, but, you know, watch out for the body, you see. Well, be careful with the body, you see. Então, é aquilo que a gente sabe, que você olha assim, o corpo está comendo. Mas aí entra o intelecto, entra o ego, fala, não, mas está muito gostoso, eu quero mais, está saboroso, eu quero mais. Então... Yeah, the body demands, then you settle the file of the body with equanimity, you see. The body demands it. Yeah. O corpo requisitar, você estando consciente na prática das 5 agnas, você muitas vezes vai atender essa solicitação do corpo com equanimidade. Yeah. The body demands it. You say, you want it? Okay, go ahead, but do not hurt anyone. That's all, you know. Então, aí, se começar a pedir, você olha para o corpo e fala assim, você quer mais? Tá bem, eu vou te dar mais. Mas, olha, cuidado para você não ferir ninguém com essa atitude. Okay. Agora eu sei que estou normal. Eu estava com a sensação que eu estava abandonando muitas coisas que já não me interessavam, porque eu ia na busca de estudar, de curso, daquilo, e aí daqui a pouco eu comecei a me questionar, por que isso aqui já não me preenche mais, né? Eu estava pensando que tinha alguma coisa normal comigo, né? Oh, now I am relieved, because I was thinking I am not a normal person, because before I was trying to find out more and more things, courses and information. And now suddenly it doesn't make any sense. So I thought I am not normal anymore. Now she knows it is normal. Yeah, right. You're right. Our Dada says this entire world is a mental hospital. This entire world is crazy. Dada dizia, esse mundo todo é hospital de louco. Yeah, and you know, we just need to get out of it. This is a crazy world of kashais, and you need to get out of it. Cheio de kashais, a gente tem que cair fora dele e não voltar mais. Yeah. Leave this
Do not come back. Okay, Shuddhatma Bhagavan. Yes, with a lot of love and highest namaskars. Huh? Thank you, my dear. Yeah, Jai Sachidanand. Gratidão, Shuddha, gratidão hoje por essa Ele falou tchau para todo mundo e nós continuamos. Aí ele entrou também na conversa. Eu acho que ele está surpreso, assim, porque o pessoal não quer ir embora, ninguém está ligado, esperando mais. Esperando mais. Okay, next week I am telling them. So, é uma delícia essa satsang de hoje, não é? Margarida said it was delicious, this satsang today. Viu, Margarida? Para você tenha cuidado, porque o Gnani disse que faça o seguro de vida. O seguro faz parte da Vyavatite. Talvez os seus estudos e os seus conhecimentos façam parte de uma Vyavatite. O plano da Vyavatite é um grande mistério para a gente, né? Nós não sabemos o que é e faz parte dessa Vyavatite. Yes, but o que ele está falando é justamente isso. Vem Vyavatite, mas se a gente aplica 5 agnas, exato, não é? Você está perceptivo dos comandos que estão vindo dessa fome limitada. Então, a fome limitada e a fome limitada, mas é do ser a alma. O Mangadas ele está perceptivo. É o ser relativo, né? Está tudo relacionado com o ser relativo. We carry this on next time. Yeah. Ele falou, nós vamos continuar na próxima semana, ok? Right. When it will be next time, Shuddha? Next Tuesday. Ok, na próxima terça. Next Tuesday, huh? All right, Vishuddhatma Bhagavan. Let me see what next Tuesday is. Yeah, next Tuesday is... Yeah, I'll be here. Yeah, okay. Yeah, that will be the last satsang from India. Then I'll be in Florida. Yeah. Na próxima terça-feira, ele vai estar na Índia ainda, mas vai ser a última sexta-feira, a última satsang da Índia, porque depois dessa terça-feira ele já vai voltar para a Flórida. Yeah, okay. All right, Vishuddhatma Bhagavan. Yes. All right, Shuddha Bhagavan. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Você, quem quer ser... Olha, a de domingo foi fantástica, porque acho que agora é madrugada lá, ele acordou mais cedo, mas a de domingo passado foi fantástica, foi muito clara, não foi, Santana? Quem assistiu, não foi? A Beatriz também assistiu. Então, a gente que assistiu, a Isete, a Margarida. Margarida, você assistiu domingo passado? Eu não estava aqui, viajei, não estava, não deu para... Está gravado aí, porque o Shuddha, ele está no YouTube. Está no YouTube. Não, está no WhatsApp nosso também. O Carlos mandou ontem. Você no YouTube, você vê bem na tela da TV. Vou assistir. E foi muito impressionante. E we are speaking about last Sunday. The satsang was very impressive. Today too, but last Sunday maybe because the impact of the first contact with these 2 different numbers. Yeah. So we and as you see, we are. Everyone, they are still waiting something. Okay, yeah. And yes, Vishuddhatma Bhagavan. Yes. 7 o'clock p.m. and they are still awake. Okay. Ok, gente, vamos desligar porque você vai também. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Close your device, please. Yes, okay. O computador, senão ele não vai, né, gente? Eu tenho que ser a última a sair. Ok. Jai Sachidananda, foi fantástico, né? Muito bom. Muito bom. Gratidão. Jai Sachidananda. E a tradução, ficou boa? Excelente. Excelente. Tá bom, então, a gente continua. E é que eu, inclusive, faz muito tempo que eu parei de traduzir, né? Então eu estou bem assim, desacostumada, que eu já estava um mais da tradução. Aí a gente vai perdendo esse contato, né? Vai perdendo a prática.
Mas tá bom, então. Deu para entender bem. Ok. Tchau, pessoal. Beijo, Jai Satchidananda. Obrigada. Nada, Eunice. Gratidão. Beijo, querida. Obrigada.